I'll write down the design steps here. Design steps. One is the proportioning of stairs. Proportioning. Of stairs. అంటే మనకి ఎన్ని మెట్లు పెట్టాలి, ఒక స్టేర్ కేసులో ఎన్ని మెట్లు పెట్టాలి అనేది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ది సెకండ్ స్టెప్ is the effective span. Okay. The third one is the thickness of slab. Thickness of slab. We call it as waist. Inclined slab name ante waist slab. That is D. The fourth step is the load, ultimate load. Ultimate load. Load. WU. Okay. Then the fifth step is, what is the fifth step? Bending moment. Calculation of bending moment. Sixth step we have is the sixth step, the effective depth required. Effective depth required. D required. The seventh step is area of steel, AST. Eighth step is area of main steel. We can say main steel. AST, distributed steel. D, we call it as distribution. So these are the different steps involved in the design of the dog-legged staircase. Okay. Now we'll see the problem, and the first step you have is the how many steps are there for the each flight, and what is the rise and tread of the stairs. All these we have to design. I will see the problem. Design a dog-legged staircase for an office building. For an office building. For an office building. In a room measuring 2.8 by 5 meters. Clear. And vertical distance between the floor is between the floors is
3.6 meters. Width of flight is to be 1.25 meters. Allow a live load of 3 kilonewton per meter square. Use M20 and Fe415 grades, steel and concrete. And one more line is there, allow the stairs are supported on 230 mm and 230 mm walls at the end of outer edges of landing slabs. So this is the problem given, and you are asked to design a dog-legged staircase. Design a dog-legged staircase for an office building in a room measuring 2.8 by 5.8 meters, and the distance between the floors. That means the height of the room is 3.6 meters. And the width of the flight is 1.25 meters, and live load is 3 kilonewtons. And one more line is added here. Allow the stairs are supported on 230 mm walls at the end of the outer edges of the landing slab. Now, we'll write down the data here. See, we'll write down the given data. So what is the given data here? The dimensions is, room dimensions are given as 2.8 by 5.8 meters. And the vertical distance between floors is equal to 3.8 meters, 3.6 meters, 3.6 meters. And width of flight is equal to 1.25 meters. Live load is equal to 3 kilonewton per meter square. And FCK is equal to 20. Fy is equal to 450. So this is the data given, and you are asked to find out the effective depth of the flight slab and the steel main reinforcement and distribution reinforcement, and of course the proportioning of the stairs. How many steps are to be provided for the staircase, and what is the thickness of the slab, and what is the reinforcement, that is spacing of the main reinforcement and distribution reinforcement. Okay, we will see one by one. 1 minute.
Now the first step is the design step 1. Proportioning of stairs. So how many stairs are provided for the, let us say, the rise, that is, so stair, metlu anukondi, metlu step. So this is rise, we call it as rise, this is tread. So rise is equal to, it should be between, ఎంత ఉండాలండి అది రైజ్ నేను చెప్పాను, రైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, ఆవిడ వచ్చావమ్మా, అదే హలో హలో 150 to 190. చెప్పండి అమ్మా, ఎవరు మాట్లాడేది, దుర్గా సాయా? Yes sir. ఆన్సర్ చెప్పండి, లేకపోతే ఏంటంటే నేను చెప్పేది మీకు వినపడుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, అది ఎందుకోసం. సో ది రైజ్ వాల్యూ షుడ్ బి 150 to 190 mm. ది బెస్ట్ వన్ ఈస్ 150 అంటే 6 inches అన్నమాట. సో హైట్ ఎక్కువ అయితే కొంది మనం స్ట్రెయిన్ అవుతాం, అందుకని బెస్ట్ వే ఈస్ టు టేక్ 150 mm. 150 కాదు నేను 160 అని తీసుకుంటా అంటే తీసుకోండి మీ ఇష్టం. సో లెట్ us say this should be the range, price should be 150 mm. మెట్లు హైట్ ఎంత ఉండాలి, సో దిస్ ఇస్ స్టెప్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఓకే. ప్రైస్ అంటే మెట్లు హైట్ ఇది, సో ఈ హైట్ అంత ఉండాలి, అంత అస్యూమ్ చేసుకున్నాం 150. దెన్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ది tread. So the tread value should be 250 to 300 mm. 250 to 300 mm. ట్రెడ్ అనేది ఈ రైజ్ అవనా ఎక్కువ పెంచకూడదు, హైట్ పెంచితే మనం స్ట్రెయిన్ అవుతాం. ట్రెడ్ ఎక్కువ ఉంటే మంచిదే, ఎందుకంటే కాలు ఫ్రీగా వేస్తానికి యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మంచిదే. ఇది హైట్ ఎక్కువ ఉండకూడదు, కానీ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మన లెగ్ దీని మీద వేసాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ ఫుట్ ఇది మనకి స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంటే కాలు ఫ్రీగా వేస్తానికి ఉండదు, ఇది తగ్గించిన కొందికి మన ఫుట్ కొంచెం బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో అందుకని ఏంటంటే ఇది ట్రెడ్ రైజ్ మాత్రం ఎక్కువ పెట్టకూడదు, మినిమం లో పెట్టుకుంటేనే మంచిది. రైజ్ ఇది పెంచుతా ఉంటుంటే ఇది తగ్గిపోతా ఉంటుంది ట్రెడ్. సో దట్ ఈస్ వై టేక్ దిస్ ట్రెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 300. దిస్ ఈస్ స్టెప్ మెట్లు హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్, ఇది హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్. ఓకే, మనకి మెట్లు వర్టికల్ డిస్టెన్స్ రైజ్ ఎంత ఉండాలి, ట్రెడ్ ఎంత ఉండాలి అనేది ఫిక్స్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ హౌ మెనీ స్టెప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈచ్ ఫ్లైట్. ఓకే, నౌ వి హావ్ టు సీ ఒక్కో ఫ్లైట్ కి ఎన్ని స్టెప్స్ కావాలి. ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ డేటా రాసాం కాబట్టి చెప్పాను. The first step is proportioning of stairs. Now we are doing this one, so I am rubbing of this one also. Dog-legged staircase అంటే ఏంటి, ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ల్యాండింగ్ ఇచ్చి ఇలా పైకి. సో మనకి ఒక ఫ్లోర్ నుంచి ఒక ఫ్లోర్ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు హైట్ 3.6 meters ఇచ్చాడు. ఓకే,
సో దీన్ని ఏమంటాడు, ఫ్లైట్ అంటాడు. ఇదొక ఫ్లైట్, ఇదొక ఫ్లైట్. దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్లైట్. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫ్లైట్. సో అప్పుడు మనకి టోటల్ హైట్, రూమ్ హైట్ 3.6 meters ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఒక్కో ఫ్లైట్ హైట్ ఎంత అవుతుంది? హైట్ ఎంత అవుతుంది? ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? 1.8. 1.8, 3.6 by 2. So that is height of one flight is equal to height of one flight is equal to 3.6 by 2, 1.8 meter. Okay. So దీంట్లో మనకి మనం ఇప్పుడు ఒక ఫ్లైట్ తీసుకుని డిజైన్ చేస్తున్నాం. దీన్ని ఏమంటాడంటే ల్యాండింగ్ అంటాడు. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని మెట్లు పెట్టాలి, స్టెప్స్ పెట్టాలి అనేది నౌ యు హావ్ టు డిసైడ్. అది ఎన్ని పెట్టాలనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది హైట్. సో నంబర్ ఆఫ్ రైజర్స్ స్టెప్స్ లో number of risers is equal to okay. So this height is height of each flight. This is height of flight is equal to 1.8 meters. This is height of flight divided by rise. So height of flight anta manaki, so height of flight is okay, evaro okku maatladutu unnam. Okay, height of flight is, it is given as, height of flight is given as 1.8 meters. This is meters. Remember, units are very big. This is in the mm and this is in the meters. Okay, అది జాగ్రత్తగా వేసుకోండి. 1.8 into meter కి mm 1000 divided by 150 mm. Okay, you will get the number of rise. You will get the 12. So E 1, 2, 3, this is 12. So number of rises, vertical distance, ఇవన్నీ వచ్చినాయి మనకి, ఇవి 12 వచ్చినాయి, 12 rise. Now we have to find out the treads, number of treads, horizontal distance, number of treads is equal to number of risers minus 1. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రైజెస్ ఎన్ని వచ్చి 12 minus 1 11. ఈ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ చూడండి, హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఇది. ఓకే, ఇది 1, 2, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు 11. చూడండి -1 ఎందుకు అయిందంటే, ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం. ఈ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఒకటి ఉంది, బట్ ఇదేమో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం. 1, 2, 3, 4, 5 ఈ పైన ట్రెడ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ల్యాండింగ్ లో కలిసిపోతుంది. అందుకని మనకి -1 అవుతుంది. టోటల్ వచ్చేటప్పటికి నంబర్ ఆఫ్ రైజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12, నంబర్ ఆఫ్ ట్రెడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. ఓకే, సో మనకి హైట్ 1.8 meters వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనకి ఎంత దూరం ఉండాలి? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ అయిద్దండి, ఎవరు చెప్తారా? హైట్ అవును 1.8 meters ఈచ్ ఫ్లైట్. ఈ ఫ్లైట్ హైట్ 1 ఫ్లైట్, దీన్ని టోటల్ హైట్ బై 2 వేస్తే ఒక ఫ్లైట్ హైట్ వస్తుంది 1.8. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ కావాలి? ఓకే,
ఎవరైనా చెప్తారా? ఎవరైనా వచ్చావమ్మా? Now here, how many threads are there? See here, total we have total 11 threads. Horizontal distance ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈ horizontal distances. ఓకే, ఇవన్నీ మనం మెజర్ చేస్తే థ్రెడ్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 11. 11 ఇంటూ థ్రెడ్ ఒక్కోటి ఎంత అనుకున్నాం? 300 అన్నాం. 11 ఇంటూ 300. So each flight height is 1.8 meters and each flight distance is equal to each flight, the width of the length required is, this is the length. The length here is 3300 mm. Okay. So ఈ మెట్లు పెట్టాలంటే ఏం చేయాలంటే హైట్ వాడు ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మన బిల్డింగ్ హైట్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, మెట్లు ఎంత దూరంలో ఉండాలి అనేది ఈ థ్రెడ్ డిస్టెన్స్ బట్టి ఉంటుంది. థ్రెడ్ మనం తక్కువ పెట్టుకుంటే తక్కువ వస్తుంది, ఎక్కువ పెట్టుకుంటే ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 11 వచ్చినాయి, 11 థ్రెడ్స్ వచ్చినాయి. -1 ఎందుకు అయిందంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఒకటి తగ్గిపోతుంది. ఒకటోనో 12 ల్యాండింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. ల్యాండింగ్ మీద కాలేస్తాం కాబట్టి అక్కడ 11 ఉంటుంది. So 11 into 300, you will get 33 mm. Now the proportioning of the stairs is over. Okay. Then you have a landing here. What is this landing width? ఇక్కడ నుంచి ల్యాండింగ్ పెట్టుకున్నాం, ఎంత దూరం పెట్టాలి? ఇది ఎంత దూరం పెట్టాలనేది ఇక్కడ రాదు. అయితే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 3300 వచ్చింది. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత దూరం డిస్టెన్స్ ఉండాలి? ల్యాండింగ్ అనేది ఎంత వరకు ఉండాలి? ఓకే, సో హియర్ the total distance is given as, I write here. The total distance is given as 5.8 meters. ఈ మొత్తం 5.8 meters ఇచ్చాడు. 5.8 లో మెట్లు ఎంత వచ్చినాయి? 3.3 meters. This is 3.3 meters. So balance is 2.5 meters. 2.5 meters. So here you have a landing here also. So in the 5.5 by 2, you get 1.25 meters. 1.25 meters on one side, and on the other side you provide 1.25. This is also landing. So this is how you have to distribute. This is landing and this is also landing. So this is how you have to distribute the number of steps and landing for the total length given. See, the 5.8 length is given here. Okay. And 3.3 వచ్చింది, 1.25 పెట్టుకున్నాం. మనం అసెండ్ చేసుకున్న వాల్యూ 300 అనుకున్నాం. 300 కాదు, నేను 250 తీసుకుంటానంటే ఈ డిస్టెన్స్ పెరిగింది. 250 అంటే 25, 250 ప్లస్ ఇంకో 250. ఓకే, 275 వస్తుంది. 2.75 తీసేస్తే బ్యాలెన్స్ ల్యాండింగ్ పెరిగింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ హావ్ టు ప్రపోర్షన్ ది స్టేజ్. Now
మరి ఇది అందరికి అర్థమైందా? అందరికి స్టెప్స్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలనేది ఇది అర్థమైందంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ప్రొసీడ్ అవుదాం. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రపోర్షనింగ్ ఆఫ్ ది స్టేజ్. ఒక ఫ్లైట్ కి ఈ ఫ్లైట్ కి ఎన్ని వచ్చినాయి మనకి? మెట్లు 12 మెట్లు వచ్చినాయి. ఈ ఫ్లైట్ కి కూడా సేమ్ హైట్ 1.8, ఇక్కడ కూడా 1.8, నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా మనకి 12 మెట్లు వస్తాయి. సో వర్టికల్ రైజెస్ ఆర్ 12. Palerama? Hello? Yes, sir. Okay, right. Now I'll proceed to the next one. Now we have fixed the risers and treads, and the total length is given as 2.8 meters. Now the other length is also given here. Okay, you'll see this is a length direction. Length. Okay, you'll see the width direction also. Now the proportioning of the space here. I draw the total diagram here. Plan. We will see the plan here. Now we have a stage here, and you have the flight here. One flight here and one other flight here. The distance is, let us say. Okay. Now here, idanతా వచ్చింది మనకి 3.3 meters వచ్చింది. ఇది 1.25 meters వచ్చింది. Okay. This is 1.25 meters. Total is given as 5.8 meters. Now you'll see the stairs here. మెట్లు మనకి ఎన్ని వచ్చినాయి? 11 హారిజాంటల్ కదా, 11 హారిజాంటల్ 11 మెట్లు వచ్చినాయి. 1, 2, 3, 4, 10, 11. Similarly, the next flight also we got same. See, this length is given, this is width is given as 2.8 meters. Width is given as 2.8 meters. Okay. And one more data is given in the width of flight is to be 1.25 meters. This is given in the problem itself. ఇవ్వకపోయినా no problem. ఇవ్వకపోతే మీరు అది అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. So this is also 1.25 meters. Width of one flight. This is one flight. Okay, ఇది కూడా ఒక flight. Plan. This is flight 1. This is flight 2. The width of this flight is given as 1.25 meters. So 1.25. Balance is 0.3 meters. మధ్యలో ఫ్లైట్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ గ్యాప్ 0.3 meters. ఒకవేళ ఇది 2.5 ఇచ్చారు అనుకోండి, యూ డి నాట్ ప్రొవైడ్ ది గ్యాప్. డైరెక్ట్ గా పక్కనే ఆడించుకుంటే పక్కనే చేసేసుకోవచ్చు. బట్ గ్యాప్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఫ్రీగా ఉంటుంది. మీరు మనకి కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్టైర్ కేస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్ ఈస్ మన డిపార్ట్మెంట్ స్టైర్ కేస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్ ఈస్ డాగ్ లెగ్డ్ స్టైర్ కేస్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ది విడ్త్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లైట్ ఈస్ the length of the flight is 3.3 meters. This is ఎలా వచ్చింది 11 into 311. అలాగే width of the flight is given as 1.25 meters. This is 1.25 meters. Okay. Now
This is landing. Now it will start. This is landing. ఇదంతా కూడా landing. ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇది కూడా landing. ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యి పైకి ఇలా వచ్చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ అలా పైకి ఎలా తిరుగుతాం. ఎన్ని ఫ్లోర్ ఉంటాయి? So you have different types of staircases, but generally used staircase is dog-leg staircase only, especially for the residential buildings and the commercial buildings. They use this dog-leg staircase. But whereas for apartments, the lift is provided at the center, so that is a open well staircase. That is different. Okay. Now the proportioning of the stairs, the length is given as 5.8 meters. Problem itself, it is given as 5.8 meters. The 5.8 కి 6 ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. Okay, so this is the plan, and one more data is also given here in the question. If you see the question here, the stairs are supported on 230 mm walls at the end of the outer edges of the landing slabs. ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే గోడ కట్టాడండి. ఇక్కడ గోడ దిస్ ఇస్ 0.23 అంటే 230 mm ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కూడా ల్యాండింగ్ దేని మీద పెట్టాడు? గోడ మీద పెట్టాడు. ఇది క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేసాడు 0.23. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది డేటా గివెన్. నౌ సో ఈ ప్లాన్ అర్థమైతే ఇంకా డిజైన్ అయిపోయినట్టే. డిజైన్ ఏంటంటే డిజైన్ ఆఫ్ స్లాబే, అందుకని there is nothing new here. The first step is very important. Proportioning of the stairs, length of the flight, width of the flight. This is very important. If you commit a mistake here, that will be continued throughout your problem. Okay. Now we'll see the effective span of the next step is the effective span is equal to clear span plus center to center of supports. That is E center నుంచి E center. This is 230 mm. E center నుంచి E center. The clear span is given as 5.8 meters. దాంట్లో నుంచి 5.8 ఇక్కడ వచ్చేసి 0.23 by 2 square, right? Center to center. So clear span plus center to center of supports. So clear span is 5.8 meters. Is support to 0.2 into 0.23 by 2. So you'll get 6.03 meters. 6.03 meters. Okay, so this is regarding the effective span. Okay, this is also over. The third step is the thickness of the waste slab. D is equal to L by D ratio. L by D is equal to, this is third, L by D is equal to 20 to 25. Okay, the value should be in between 20 to 25. Okay, let us take 25. Now D is equal to L by 25. So L is this is the span, effective span. So L value is 6.03. 6.03. Okay, 6.03 meters into 1000 divided by 25. You get
thickness of the slab, that is 241.82. Let us provide 250. సో మనకి మెట్లు ఉండే స్లాబ్ ఉంది కదా, ఈ స్లాబ్, ఆ స్లాబ్ థిక్నెస్ వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈస్ ది ఎఫెక్టివ్ డెప్త్. క్యాపిటల్ డి ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రొవైడ్ 280 30 mm కవర్ పెట్టుకుని డి ఈస్ ఈక్వల్ టు 280. Now the third step is also over. This is thickness of the waste slab. Now you'll see the ultimate load. WU. Ultimate load. The కొన్నిసార్లు మెట్లు ఈ గోడ వాల్ ల్యాండింగ్ ఏం చేశాడు, గోడ కట్టి గోడ మీద పెట్టాడు ల్యాండింగ్ స్లాబ్. ఇది ఇటు కాకుండా ఇటు ఉంటాయి. ఇటు ఉన్నప్పుడు ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ మారిపోతుంది. అది తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, ఈ ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ 3 కేసులు ఉన్నాయి. ఇదొక కేసు, కేసు 1 అనుకోండి. లెటర్స్ ఇట్లా ఇక్కడ పెట్టకుండా వాళ్ళు ఇటు సైడ్ కడతాడు. అట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. వాళ్ళు కట్టి వాళ్ళ మీద స్లాబ్ వేస్తాడు. Now we'll see the ultimate load. The important thing is here, the అన్నిట్లో first step is proportioning is very very important. The other important thing is calculation of the load. Load is very very important. Okay, now we'll see the load here. The thickness of this waste slab is over. Now we have the ultimate load. The calculation of the load. Calculation of load bending moment is there. The remaining is the design of slab. Now we'll see the ultimate load. So W is equal to dead load plus live load. Live load is given as 3 kilonewton per meter square. ఇది మామూలుగా అంటే ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అనేది ఇచ్చాడు. ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అని మామూలుగా అయితే 3 kilonewtons per meter square ఇచ్చాడు. కొంచెం క్రౌడెడ్ బిగ్ ఆఫీస్ అయితే 5 వరకు తీసుకుంటాడు. కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ కూడా 5 వరకు వెళ్తాడు. బట్ ఇక్కడ వాడు ఇచ్చేసాడు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇవ్వకపోతే యూ హావ్ టు ఇష్యూ దట్ వాల్యూ. But anyway, in the examination, they will give you the live load value. Now, see the dead load. Dead load consists of the one weight of, that is self weight of waste slab. Self weight of waste slab. సో మనకి స్లాబ్ ఇలా ఉంది, ఇంక్లైన్ స్లాబ్. ఓకే, ఆ ఇంక్లైన్ స్లాబ్ ని ఏమంటున్నాడు, మనకి ల్యాండింగ్ ఇలా ఉంది. దీంట్లో మనకి స్టెప్స్ పెట్టాడు. దిస్ ఈస్ వేస్ట్ స్లాబ్. సో మనకి క్యాపిటల్ డి ఎంత వచ్చింది, 280 వచ్చింది. ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ డి ఈస్ ఈక్వల్ టు 250 వచ్చింది. Now self weight of slab is equal to d into square root of r square plus t square by t. R means rise, t means tread. So here raise we have taken 150 mm and tread we have taken 300 mm. So rise is equal to, we have assumed 150 mm. Tread we have taken 300 mm. D is equal to 280 mm. Now substitute all the values here. Better write it in meters.
So 0.28. So you'll get into 25 into 1 meter. Okay, 25 into 1 meter. So 25 is the unit weight of RCC. So into 25. You'll get the weight as 7.83 kilonewton per meter. Okay. 7.8. Follow Zara. Sai, Durga Sai. Yes, sir. Okay, right. Now the weight of the waste slab. Slab weight is this is dead load. Okay. Then now we are calculating dead load here. The second step is the weight of steps. Weight of steps. See here you have the weight of this is the step here is equal to the formula is half into RT by T into 25 into 1 meter. So this is half into TT cancelling, but the R is equal to 0.15. So this comes to 1.875 meters. And of course, floor finish is equal to 1 kilonewton per meter. Assume the floor finish 0.5 to 1 kilonewton per meter. Now add all these three. So it comes to 7.83, 1.871. It comes to 10.705 kilonewton per meter. $10.705 kilonewton per meter. Okay, so this is regarding the dead load here. Now total load is equal to dead load plus live load. Comes to live load is 3, 10.705 plus 3, 13.705. Total load is equal to 13.705. Now the ultimate load is equal to multiply with WU. WU is equal to 1.5 into W. So ultimate load is equal to multiply with 1.5. So you'll get 20 point something is there. 20.55. Okay. So the load coming onto this slab, the load coming onto this slab, that load plus live load is 20.55 kilonewton per meter on this waste slab. Okay. Now we will calculate the bending moment here. The ultimate load is over. Now I will try to calculate. ఈ జాగ్రత్తగా చేయాలి ఇక్కడ కానీ తప్పు చేస్తే బాబులో అంతా తగ్గింది. So that is why the weight of waste slab is equal to, this is the formula, you have to remember this formula. Okay. So D into square root of, ఇదంతా ఎలా వచ్చిందని చెప్పలేదు, but you just remember this formula. D into square root of R square plus T square by T, and this is half into RT by T, and floor finish assume 0.5 to 1. So you'll get 10.75, and of course the line load is given. Now the next step is the calculation of the bending moment. Here also for the calculation of the bending moment, there are two methods. Okay, I'll explain these two.
calculation of bending moment. Now, and here also we should be very, very careful while calculating the bending moment is equal to WL square by 8. WU because it doesn't have 2.55 into L is 6 point something అదంతా వచ్చింది మనకి ఇందాక. L అంటే effective span. Effective span is equal to 6.03 square by 8. You will get the bending moment. Bending moment as 93.40 kilonewton per meter. 93.40 kilonewton. Okay, 93.40 kilonewton per meter. Then the next step is the D required AST and D. This is one method. Direct గా ఏం చేసాం W into L వేసేసుకున్నాం. అయితే అక్కడ అలా లేదు యాక్చువల్గా అయితే. I'll tell you how you have to take that value here. ఇక్కడ మనకి ఇది తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇది స్లాబ్, ఇది ల్యాండింగ్, ఇది ల్యాండింగ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి 5.8 meters. ఇది 1.25, ఇది 1.25 meters. దీని మీద డెడ్ లోడ్ ప్లస్ లైవ్ లోడ్ 20.55 వచ్చింది. ఓకే, దీని మీద ఎంత వచ్చింది? డెడ్ లోడ్ ప్లస్ లైవ్ లోడ్ 20.55 వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఈ 20.55 కి టోటల్ డిస్టెన్స్ వేసేసాడు. అంటే ఈ ల్యాండింగ్ స్లాబ్ మీద కూడా అంతే లోడ్ వస్తుందని సేమ్ వేసేసాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇయర్, ఇక్కడ మనకి మెట్లు ఉన్నాయి అండ్ ల్యాండింగ్ స్లాబ్ మీద మెట్లు లేవు మనకి. బట్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఏం చేశాడంటే ఇంత లోడే ఇక్కడ కూడా వస్తుంది అనుకుని టోటల్ లెంగ్త్ వేసేసాడు 6.03 meters. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ మెథడ్. ఇలా చేశాడు. బట్ యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్ గా చేయాల్సింది ఏంటంటే మొత్తం టోటల్ లెంగ్త్ తీసుకున్నాం. టోటల్ లెంగ్త్ తీసుకుంటే 5.8 meters. హలో, 5.8 meters లో మనకి ఎంత వస్తుంది? యూడిఎల్ 20.55 వస్తుంది. 5.5 దీంట్లో 20 పాయింట్. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్టెప్స్ లేకపోవడం మూలంగా ఇక్కడ యూడిఎల్ తగ్గిపోతుంది. యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లంలో ఇలా వేసుకున్నాడు కానీ అట్లా చేయకూడదు యాక్చువల్గా అయితే. ఓకే, బట్ ఇలా చేసినా అలా చేసినా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాదు, అందుకని అలా చేసి ఉంటాడు. నా ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత వస్తుంది అనేది క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. నౌ విల్ see the dead load and live load on the slab. There is a difference here. This is a waste slab. This is landing slab. There is a difference here. Landing slab. This is 1, this is 2. You have 2 landings here. But వాడు ఏం చేశాడు? మొత్తం డిస్టెన్స్ తీసేసుకుని ఏం చేశాడు? ఆ 20.55 కి సేమ్ అదే వస్తుంది అనుకుని డిసిషన్ చేసుకుని ఇక్కడ. బట్ హియర్ దేర్ ఆర్ నో స్టెప్స్ హియర్ ఆన్ ది ల్యాండింగ్. ఇప్పుడు మనకి ఈ ల్యాండింగ్ కి సెపరేట్ గా క్యాల్కులేట్ చేయాలి డెడ్ లోడ్, లైన్ లోడ్. ఓకే, నౌ సో హియర్ ల్యాండింగ్ స్టెప్స్ 3.3 కదా సార్? స్టెప్స్ 3.3 కదా సార్? 5.5. యా 3.3. 3.3. Okay,
3.3 లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి రిమైనింగ్ కూడా అదే వేసేసాడు ఇక్కడ 1.25 కి 1.25 కి అదే వేసేసుకుని 20.55 ఉందని 6.03 పెట్టి మల్టిప్లై చేశాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ వే. అయితే అది కూడా ఈ బెండింగ్ మూమెంట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దాం ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుందో చూద్దాం. నౌ లెట్ us see here. Here ది ఇక్కడ ఇది ఎంత వచ్చింది 1.25 ప్లస్ ఈ సెంటర్ టు సెంటర్ అంతా వేసుకున్నాం మనం. ఎంత వచ్చింది 1.25 ఇక్కడ వరకు ఉంది. ఇది యాడ్ చేసి అర్థం ఇది 0.23 కదా, 0.23/2. ఇది కూడా 1.25 ప్లస్ 0.23/2 ఇది వేస్తేనే మనకి టోటల్ గా 6.03 వచ్చింది. ఇది అప్పుడు ఎంత అవుతుందంటే 1.365 అంతేనా, 23/2 1 2 1 1.25 అంతే 365 right. So this is 1.365. ఇది కూడా 1.25 ఇక్కడ వరకు కాదు, ఇక్కడ 0.23/2 కూడా ఉంది, అటు కూడా ఉంటుంది. అప్పుడు కలిపితేనే 6.03 వస్తుంది. ఓకే, నౌ హియర్ we have to calculate the dead load and landing slab dead load. Landing slab dead load is equal to, okay, 0.25 into 1 into 25. So it comes to 6.25 meters. And the live load is equal to 3 kilonewton per meter. So it comes to, and of course, the floor finish also you have to add, floor finish 1 kilonewton per meter. So it comes to 67 plus 7.25. So this is dead load is 10.25. Okay. So 10.25 into WU is equal to 1.5 into 10.25. It comes to 15.375. Here this is 15.75. Here 15.375. Now we have to find out the bending moment at center. Okay. ఏం చేశాడు చూడండి, సింపుల్ మెథడ్ ఈస్ ఈ లోడే ఇక్కడ కూడా తీసుకున్నాడు ల్యాండింగ్ స్లాబ్ మీద. టోటల్ స్పాన్ ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ 6.03 మీటర్స్ వచ్చింది, 6.03 వచ్చింది. WR square by 8 is 93.4 వచ్చింది. Now we are trying to find the actual bending moment at the center. Actual, okay. Now we will find out the, so this is the dead load and live load of the landing slab. Ikkada steps ane levu, so there are no steps on the landing slab. Now we will find out the bending moment at the center. So bending moment at the center here, this is, now total load is equal to total load is equal to, so మనకి ఎంత ఉన్నాయి 20.55, this is 3.335, 20.55 into 3.3 plus ఈ లోడ్ 20.55 into ఇది plus 1.365 into 15.375 into
into 1.365. ఇలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో టోటల్ కలిపితే ఎంత వస్తుందంటే 54.40. 54. Total load is 54.40 అంటే 8 108.80. Total load వచ్చేటప్పటికి 104. Now we'll find out the reactions RA and RB. This is A, let us say B, RB. RA is equal to దీంట్లో సగం 108 by 0.8 by 2, 54. Okay, this is kilometers. Now with total load is 108. ఈ load into distance, ఈ load into distance. Total load 108 వచ్చింది. Reaction వచ్చేటప్పటికి దీంట్లో half into because it is symmetrically loaded. Now we have to find out the bending moment at the center. ఇక్కడ bending moment calculate చేయాలి. Bending moment at center. This is 20.5 or something. 20.5. Bending moment at center. Here, RA into this distance. RA into distance is RA into 6.03 by 2. RA is 54.4 minus ఇదేమో అప్వర్డ్స్, ఇదేమో డౌన్వర్డ్స్. సో ఇది ప్లస్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది మైనస్ అవుతుంది. సో ఈ లోడ్ ఓకే. సో నౌ హియర్ 15.375 into 1.365 into 6.03 minus 1.365 by 2. So you will get the bending moment of minus ఇది center out ఉంది minus 20.55 into 3.3 20.55 into 3.3 by 2 into 3.3 by 4. So you get bending moment of 87.5 kN. See the difference here. The difference here is this is 87, this is a 93. Only 6 kN per meter, only bending moment, only difference. So this way also you can do it. So it doesn't take much time, but this is the exact method. The actual bending moment you will get here. If you don't find the time in the examination, you can do it this way also. But this is not the exact value, but this is nearer to the approximate value, nearer to this value. There is no much difference between this first method and second method here. The first method you have got 93.4 and second method you have got 87.5. Okay, so the better you go for this. If you find time, if you don't find time in the examination, then you go for this simple method, the dead load and die load into effective span. But actual bending moment you have to calculate in this way. So here this is 20.55, but whereas this is 15.375. There are no steps on the landing slab, but here center you have steps. The exact method is this is the method. But if you don't find time, you can go this way also. కొన్ని పుస్తకాల్లో ఇలా చేశాడు, కొన్ని బుక్స్ లో ఇలా చేశాడు. But the exact method is this is the method. ఇలా చేసినా you don't find any difference here. ఒక 5-6 కిలోమీటర్ల కాబట్టి 6 కిలోమీటర్ doesn't make any difference. Okay, now ఫాలో అయ్యారా ఇక్కడ వరకు అందరూ? దుర్గా సాయి, Yes, sir. అర్థమైందా ఇది? Sir. అర్థమైంది సార్. అర్థమైపోతే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఈ మెథడ్ లో దీని మీద డెడ్ లోడ్ లైవ్ లోడ్ కట్టాడు. ఇదే లోడ్ ఇక్కడ ఉందనుకుని టోటల్ స్పాన్ ఇస్తాడు. సింపుల్ మెథడ్ వేసేస్తే 93.44 వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మెట్లు లేవు, ల్యాండింగ్ మీద మెట్లు ఉండవు. మన మెట్లు ఎక్కిన తర్వాత ల్యాండింగ్ మీద ఆగుతాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అవుతాం. సో ఇది లేదు కాబట్టి యాక్చువల్గా అయితే ఇలాగే చేయాలి. ఇక్కడ 20.55 వచ్చింది, ఇక్కడ 15.375 వచ్చింది. సో మళ్ళీ సెపరేట్ గా డెడ్ లోడ్ లైవ్ లోడ్ క్యాల్కులేట్ చేసి రియాక్షన్స్ కట్టి బెండింగ్ మూమెంట్ సెంటర్ లో కట్టి ఇదంతా చేస్తే అప్పుడు మీకు 87.5 వచ్చింది. సో కొన్ని బుక్స్ లో ఇలా చేశాడు, కొన్ని బుక్స్ లో ఇలా చేశాడు. ఓకే, either method you can follow it, but the exact method is this is the exact method. Now we have a bending moment here. The remaining procedure is same as the design of the slab. Effective depth to AST, ASTD. Okay. This is the calculation of the bending moment is very, very important. So మీకు ఇవన్నీ చూస్తుంటే వచ్చినట్టుగానే ఉంటాయి కానీ unless if you don't practice it, you will get troubles in the examination. మీ ప్రాక్టీస్ కానీ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా చూసుకుని వెళ్ళిపోతే థియరీ లాగా మీకు ఎగ్జామినేషన్ అన్ని తప్పులు వస్తాయి. Now the effective depth, the calculation of the effective depth. There are the two steps involved. This is only a design of the, after calculation of the bending moment, this is only a design of the slab. The next step is effective depth. So for the effective depth, the formula is E is equal to, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం లేదు, mu is equal to 0.36 into B into FCK into XU limit D minus 0.42 XU limit. Okay, XU limit for this value is 0.48 D. See, for FU 450. Now substitute the values here. The bending moment is, take this 23.40. రెండిట్లో ఏదో తీసుకోండి. ఫస్ట్ తీసుకున్నాను నేను because it is very, very simple. B is equal to 1 meter width and FCK is 20. External limit is 0.48 D into D minus 0.42 into 0.48 D. Now D you will get 183.96. So this is less than, మనం ఎంత అస్యూమ్ చేసుకున్నాం క్యాల్కులేషన్ LD లో 250 అన్నాం. 250 కన్నా this is the D required 183 కావాలి, మనం 250 ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో అస్యూమ్ చేసుకున్నాం LD is equal to some 25 అంత తీసుకున్నాం. ఓకే, సో D అప్పుడు మనకి 250 వచ్చింది. So D required is 183.96. So we have got the value we have provided. So this is D provided. Provided equal to no problem. 183 కావాలి, 250 ప్రొవైడ్ చేస్తాం. Now the effective depth is over. The next step is the calculation of AST. Main reinforcement. The formula for this is mu is equal to 0.87 into Fy into AST into D into D minus 0.42 x. అలా రాయొచ్చు, లేకపోతే కోడ్ బుక్ లో ఇచ్చాడు అది రాసుకోండి. Fy into AST by FCK into BD. Now substitute all the values. 0.87 into 415 into AST into D is 250 into 1 minus 415 into AST divided by 20 into D is 1000 into D is 250. So AST is equal to, this is 93.40 into 10 to the power 6. 93 కాకపోతే రెండో మెథడ్లో 87 వేసుకోండి. 87 వేసుకుంటే పెద్ద తేడా ఇవ్వాలి. ఓకే, నౌ AST is equal to 143.20
mm square. Okay. The AST minimum is equal to 0.12% of BD. So this is 0.12 into B is 1000. Capital D is 250 divided by 100. So this you will get 360 mm square. So AST is greater than AST minimum, hence okay. Okay. Now we have to provide the spacing. Spacing is equal to provide use 16 mm bars. Spacing is equal to area of 1 bar 5 by 4 into 16 square divided by 1143.20 into B. B is equal to 1000. This you will get the 218 mm. So provide 16 mm bars at 210 mm center. So this is the design of the main reinforcement. Now we'll see the design of the distribution reinforcement. Design of the distribution reinforcement. Bending moment ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మిగిలిన దాంట్లో స్లాబ్ డిజైన్. Design of the distribution reinforcement. So కింద కనిపించలేదా 1123. So 1123. So here you will get 280. 280. Okay. Now the last step is distribution reinforcement. AST D, let us say D. Now this is equal to AST D is equal to AST minimum. AST minimum just now I calculated 360 mm square. Spacing is equal to use 10 mm bars. See, for main you have to use the bigger size. For distribution, spacing is equal to area of 1 bar by AST into B. So this is area of 1 bar is 5 by 4 into 10 square divided by AST is 360. B is 1000. So you will get distribution as, oh sorry, this is 175. Main is 175. So you have to provide 170 mm. Main reinforcement is 170 mm. This is 218 mm. Let us provide 210 mm. So provide 10 mm bars at 210 mm. Okay. So this is the design of the main reinforcement and distribution reinforcement. Same slab design. Bending moment వరకు జాగ్రత్తగా చేయాలి. తర్వాత AST minimum main formula ఇది. దాంట్లోంచి మినిమం కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. స్పేసింగ్ 16 mm తీసుకున్నాడు. స్పేసింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. 175 వచ్చింది, 170 పెట్టాడు, 280 వచ్చింది. So this is the design of the dog legged staircase. Now we will draw the diagram. Reinforcement diagram. मैं follow ఇక్కడ వరకు అందరూ మెయిన్ reinforcement distribution reinforcement slab లో చేసిన డిజైన్ సేమ్ డిజైన్ ఓన్లీ బెండింగ్ మూమెంట్ ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే. Now we'll see the reinforcement diagram. So here the calculation of the very important thing is first step, the proportionality of the stairs is very important. Then the calculation of the load is very important. Then but our bending moment వస్తుంది. Okay. Calculation of the load is very important. The remaining procedure is same as you have done in the design of the slab. There is nothing new here. Only substitution of the values in the formula. Now I'll draw the final diagram.
సో రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అవన్నీ మనకి ఎలివేషన్ లో కనిపిస్తాయి కాబట్టి చూపిస్తుంది. This is landing. Now we have a flight here. Flight is fine. Now we have a wall here. Wall. ఇక్కడ కూడా ఏం చేశాడు, వాల్ పెట్టాడు. వాల్ మీద ల్యాండింగ్ పెట్టాడు. Of course, the reinforcement is drawn like this. And so this is landing. This is waste slab. And again, this is landing. This is the main reinforcement, 16 mm 5 at 170 mm center to center. And this is the distribution reinforcement, 10 mm 5 at 210 mm center to center. Distribution. This is main reinforcement. The span here is 3.3 meters. This is 1.25 meters. This is 1.25. This the thickness of this landing slab is 280 mm. Landing or main slab, this thickness is 280 mm. Same thickness is provided for the landing slab also. So this is the design of the dog-legged staircase and the reinforcement details. Okay. So with this, your syllabus is over, and next week onwards, మీకు ఇంకేమన్నా నెక్స్ట్ వీక్ కాలమ్స్ కానీ మనకి సెకండ్ మీట్ ఉన్నాయి, ఇంకా కాలమ్స్, ఫుట్టింగ్స్, స్టేర్ కేస్. ఓకే. సో మనకి మీకు ఇంకా వేరే సెకండ్ మీట్ కొంచెం ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీక్. మీట్ వచ్చే వరకు ఏం టాపిక్స్ కావాలో అవన్నీ చెప్తాను. ఓకే. దిస్ ఈస్ ది రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ డీటెయిల్స్. అదేనమ్మా, ఎవరు మాట్లాడతలేదు మరి, ఫాలో తీస్తాను. Okay.
భాస్కర్ రాస్తే భాస్కర్ చెప్తా ఉండేవాడు, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు. దుర్గా సాయి Sir. ఫాలో అయ్యారమ్మా. Yes, sir. Okay. Now with this, your syllabus is over. From next class onwards, if anything is required, I will repeat it. Okay. Torsion దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంటేదో అడిగారు, అది కూడా వీలైతే చెప్తాను. ఓకే, టార్షన్ స్లాబ్ ప్రాబ్లం. తర్వాత Notes పెట్టండి సార్. నోట్స్ పెట్టినా ఓకే, నేను రేపే ఎల్లుండి పెడతాను, నోట్స్ స్కాన్ చేసి పెడతాను. ఇప్పటి వరకు మీకు ఏదైతే చెప్పానో అవన్నీ పెడతాను. మీరు అసైన్మెంట్ ఒకటి కంప్లీట్ చేయండి. 6 ప్రాబ్లమ్స్ మిడ్ సరిగ్గా రాయలేదు అందరూ, ఏంటో ఆ రీజన్ ఐ డోంట్ నో. చాలా కాలం చెప్పాను, నిదానంగా చెప్పాను. ఆల్మోస్ట్ మన ఫస్ట్ సెమిస్టర్ 6 months నడిచింది. ఓకే, 4 months 6 months 5 months నడిచింది. ఇంత లాంగ్ మామూలుగా రెగ్యులర్ ఆఫ్లైన్ లో ఉండదు. నిదానంగా మీకు చెప్పుకుంటూ టైం ఉందని చెప్పినా కానీ మీరు అది బాగా రాయలేదు. ఎందుకు ఒకసారి ఉండండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కదమ్మా మీకు, నెక్స్ట్ క్లాస్. హలో సాయి, Yes, sir. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా? Sir. ఓకే, సో అడ్రస్ తీసుకుంటాను, ఒక్క నిమిషం.